Record. So now it's recording. Oh, okay. So I have a questions here. So Okay. the first one is how are values differently in different languages? For example, family, friendship, and authority. Um, I think that depends mainly on the culture of like where like you're living, because with like America, with we have like different family values and values for like friendship and authority than like in a different country, just based on like the culture of like the place. Like in America, there's like this issue with police violence and police brutality. So we have a different like value for like authority than like in a different country. But what do you think? I think it depends of the environment you grow up and learn from it. You can grow up in a privileged environment with a decent education, and the family is also a big part of it. So that's how your values are mainly from the family. Yeah. Okay. Do you want to do the next question? Mm, yes. Okay. Um, how is the process different in learning English than learning Spanish? Mm, how is the question? Like, how was like the learning process different for you when you learned English than from like learning Spanish, like your native language? Oh, well, is for me Spanish. Well, is I born here in Mexico, so it's not difficult to learn it. Hearing from my family and friends, growing with Spanish, so it's not difficult. But from English, for me, it isn't difficult either because from a young age, the schools where I am, where where I am, yes, they teach us to English. Many like I learned it from 6 years, the basic English like colors and all that, and the levels are getting upper. So for me, it isn't so difficult to learn English here in Mexico, but I have a problem of the grammar and all the past, present, future conjugations. So it's not difficult to learn, but it's difficult to, for me, the grammar mainly. Yeah, I would say that too. Um, I think that like, wait, are you hearing like a? Okay, never mind. Um, I think with like Spanish, it's just harder for like I don't know, like in being in America, like English was like not like Spanish isn't as apparent. Like, was it easier? Do you like notice English a lot more like in like where you grew up and stuff, or did that like help you learn English? Mm, yes, where I live, it helps me a lot because I live more in the north of Mexico. So it's more, how do you say, more mm, cercano. It's a short distance between like the frontier of United States and where I live. So the English is necessary for the zone where I live because of the fabrics and industries there are. Yeah, and like in like where I grew up, like I cause it's in the middle of like the United States in like Nebraska, like Spanish isn't as like commonly used. Yeah. But then like when I went to like
like Arizona or like California, you like Spanish is like much more common there. Yes. And then because like Nebraska is just so like landlocked, like Mhm. just yeah. Okay. So, Um, mm, another question I have is, do you understand the word differently when you learn another language, and how? um, I think like the way we interpret things just like different between languages, like how in Spanish how you like talk about like when you like talk about like something falling, you say like I don't know like with blame, putting blame on things. Like with Spanish, you don't put the blame on yourself. You put like the blame on the object. Like if you like drop an object, you say like the object fell, and then like because like that's how it like translates. I don't know if I'm explaining this. I'm not explaining this very well probably, but like yeah, like with the issue of blame, how it's like different between different languages, and I think that probably like and I mean that's like one thing. I don't know. Have you noticed anything? Um, for me, understanding the world from different languages, for example, here in Mexico, uh, a word can mean a lot of things. Have depending of the context you are using it. And I don't know if in the United States it's same or a word they you use a word from different contexts, but here in Mexico, you can use one word for meaning a lot of things, so that could affect how you understand the world. Yeah. Oh, wait, okay. Do you need to switch to Spanish? Like, how long do you have like a time for like how long it's been recording? Because I don't. No, Okay. but I think we can switch it now. I don't know. Okay, sure. Um. Okay. Cuando aprendemos una lengua adicional, aprendemos algo más que vocabulario y gramática. Sí, cuando aprendemos alguna otra lengua, también podemos aprender cómo la cultura se desarrolla pues depende de la lengua y también cómo se expresan, no solo es la escritura y el diálogo. Mhm. Sí, like in these classes, nosotros aprendemos sobre la cultura de like otros países hispanohablantes y las um, las costumbres como el baile, la comida, Ujú. las tradiciones y nosotros aprendemos sobre las cuestiones de like, los países hispanohablantes Ujú. y um, las gobiernos, ¿es gobiernos? Sí, Sí, y, gobiernos. sí, y otras cosas. Ok. Em, ah, ¿Cuál es la diferencia? No. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el pensamiento? Y en mi opinión, uh, la lengua, cuando en mi experiencia, yo necesito pensar en inglés uh, antes de hablar en español Sí. para like translar. Es una palabra translar? Para traducir. Yeah, sí, sí. Translate. Yeah, traducir la um, de inglés a español, pero en la práctica de la natación, cuando estoy haciendo un Ejercicio.
ya, este ejercicio y estoy muy cansada, yo empiezo pensar en español y yo no sé, pero es sí, Sí, es más o menos igual aquí en la clase de inglés. Cuando intento explicar algo, intento traducir primero pues, lo que pienso en español y ya después traduzco todo lo que quiero decir y ya lo expreso en inglés. sí, okay. Pensamos de manera diferente en lenguas diferentes. Si es así, cambia eso de manera práctica o perceptible la forma en que interpretamos el mundo. Mm, ¿La puedes repetir? Lo siento, ok. Pensamos de manera diferente en lenguas diferentes. Si es así, ¿cambia esto de manera práctica o perceptible la forma en que interpretamos el mundo? Eh, sí, o sea, depende de qué lengua hables, puede cambiar totalmente tu pensamiento. Aquí, pues, nuestras expresiones son, podemos, pues como ya te había dicho, con una palabra decir muchas cosas y también puede ser, esto puede ser malo porque se puede malinterpretar, depende de la persona que estemos hablando o también puede que lo usemos como broma y no lo entienda o lo acepte. Ok, lo siento, pero mi audio o mi sonido no está funciona. ¿Puede repetir? Sí, que depende de qué lengua hables, depende de cómo percibes el mundo, aunque también afecta mucho la cultura y depende también de en qué ambiente creciste. Por ejemplo, si creciste en un ambiente alto, muy privilegiado, pues puede que veas al mundo bien y pacífico, no sé. Pero si creciste en un ambiente con bajo, puede que pienses de que, que ocupas esforzarte más para conseguir los logros, mientras que una persona de alto puede que diga que no ocupa tanto esfuerzo para lograr lo que quiere. Sí, y las experiencias tienen en la vida es importante para la manera que interpretar el mundo porque los, los rasgos Ujú. de y el ambiente um, cambio cambian tu um, punto de vista. Ujú. Sí, Punto de vista. yeah, sí. Sí. Um, ¿Y tienes otras preguntas? Mm, eh, sí, a ver. Aunque de tiempo no sé si ya. Bueno, una pregunta más. Okay. Mm, Oh, yo tengo una pregunta. ok. Um, ¿Es posible lograr una traducción perfecta de una lengua a otra? No, porque por lo mismo que vengo diciendo,
de los significados de las palabras o las expresiones. Por ejemplo, en una película que se traduce del inglés al español, muchas veces las bromas que se hacen en el idioma de inglés puede que al traducirlas a nuestro idioma no tengan tanto sentido y viceversa, al revés. Y así, y igual cuando hay veces que intentamos buscar una traducción de nuestro idioma al inglés, tenemos que cambiar algunas palabras para que pueda quedar en el contexto que queramos decir, pero no se puede comunicar exactamente igual de una lengua a otra. Sí. Um, and no es like, wait, okay, lo siento. Y un ejemplo es que like mis padres no de no no de like los Estados Unidos Ujú. son inmigrantes de Etiopía y es un país de África y las like a veces las yo no sé la palabra los cuentos Ujú. que me dicen, yo las palabras no traducir perfectamente y Ajá, hay unas frases que necesitan explicar porque no hay una frase en inglés y ok. otras veces, no, sorry, a veces en la clase nosotros leemos historias en español y a veces hay frases o palabras que no traducir en inglés y la maestra necesitan like explicar que la frase Sí, um, sí, suele pasar muchas veces. sí. Mm, Okay. Um, I, mm, I think okay. the you have another question? Um, sí, yo pienso que yo tengo una cuestión, pregunta más. You can say it in English because I think we speak a lot of Spanish. Okay. Um, okay, so how is learning a language different from experiences instead of learning from like textbooks? Um, from I think from textbooks is more formal, but for me it's better from experience because you are exploring. Your mind needs to think more about how do you want to express because from books a language is they teach you only the essentials parts of the language and from experience maybe with the environment of the no the from the experience the people you get involved around helps a lot because the maybe in the books doesn't have the all the how to say, all the moments you can live and from experience there's a lot of how do you want to express and how different you can express all the diversity you can express and from textbooks are only one form of expression I think. Yeah, I think um, like learning a language through textbooks. I think it helps more with like the grammar and the vocabulary, but Yes. with like learning through experiences,
you get you focus more on like the culture and you learn more about like the way of life of the people and how that's influenced through their language. Mhm. And I think you get a more like whole understanding of the language that you just can't achieve simply through textbooks. Yes, I think the same way. Yeah. Okay. Do you have any more questions? No, that's all. Okay, me too. So I think it's all. Yeah. Okay. Okay. Wait. Can you? Yeah. Okay. Adios. I guess. Then. Bye. Bye.